Welcome back, dear students. In the continuation of the chapter solutions. In the last lecture, as you know, that we have introduced colligative properties. Okay, and there I have just given a simple definition that properties which are dependent upon number of solute particles are called colligative properties. तो अभी आज हम लोग को वन बाय वन चार मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपके सिलेबस में दिया है वो हमको पढ़ना है. इन दैट फर्स्ट वन इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सो इन दिस फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी lowering of vapor pressure, we have to first understand the meaning of vapor pressure. Okay, so I will give a simple example here. Hot water taken in a container. Okay, you take hot water in a container and close the container with lid. Okay, so we know that there is a small gap between the surface of the liquid, that is hot water in this case, and the lid which is placed on that particular container. After some time, the vapors, okay, which are coming out from the hot water strike the inner surface of the lid, but they are unable to escape in the atmosphere. Okay, so when they occupy the entire empty space available between the surface of the liquid in the container, hot water, and lid which is closed, उतना खाली जगह जब ये पूरा वेपर्स ऑक्यूपाई कर लेंगे तो फाइनली वो वापस हॉट वाटर के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करना चालू करते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये प्रेशर जो होता है, जो क्रिएट होता है लिक्विड की तरफ से, क्योंकि वेपर्स लिक्विड की तरफ से आ रहे हैं हॉट वाटर, तो ये प्रेशर जो लिक्विड की तरफ से क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द वेपर्स गिवन आउट बाय द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. कहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है? फाइनली सरफेस ऑफ द लिक्विड. दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर फॉर दैट लिक्विड. अब यहाँ पे हमको सिंपल एग्जांपल लेना है. वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल लिक्विड. वोलेटाइल मतलब आप एसीटोन ले लो, पेट्रोल ले लो, केरोसिन ले लो, तो जो लिक्विड्स इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं उनको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स. तो वोलेटाइल लिक्विड्स के केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के केस में वेपर कम रहता है. तो वो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर. अब आते वापस फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसका मतलब क्या है? नाउ मीनिंग ऑफ दिस टर्म लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज डिक्रीज्ड. लोअरिंग मतलब डिक्रीज्ड. सो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज डिक्रीज्ड व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट. बराबर ना? हमारे पास अभी एक एसीटोन है, एसीटोन नेल पेंट रिमूवर जिसको हम लोग कहते हैं. सो इन दिस एसीटोन इफ यू ऐड वाटर जो नॉन वोलेटाइल है, तो ऑफ कोर्स वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. उसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वाज स्टडीड बाय द साइंटिस्ट राउट एंड ही गेव अ लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर colligative property. Now he states that partial vapor pressure, partial means individual vapor pressure of any component is a product of vapor pressure of that component and its mole fraction. Partial vapor pressure of any component in the solution is a product of vapor pressure of that component and mole fraction. तो अभी हम लोग दो केसेस यहाँ पे कंसिडर करते हैं. फर्स्ट केस है when the solution will contain both the component which are volatile. दोनों component volatile. ये केस में अभी आप जैसे देख रहे हैं कि solution में दो component है A और B, solute solvent, दोनों liquid state में और दोनों volatile है. तो according to the law हम लोग दोनों के लिए क्या लिखेंगे? उनके partial vapor pressure का equation लिखेंगे. PA is equal to PA naught into
into x है, PV is equal to PV not into x, B. ओके, ये लिखने के बाद फिर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? ऑफ कोर्स PA प्लस PV, PA प्लस PV मतलब ये दोनों के वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ऐड करो, तो ये आपको इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा इन द फर्स्ट केस इन विच बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। सेकंड केस में सॉल्यूशन में जो सोल्यूट रहेगा वो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है। सो इन दिस केस इट्स वेरी क्लियर दैट वेपर प्रेशर ऑफ ओनली सॉल्वेंट, okay, vapor pressure of only solvent will be present. Solute is not going to exert any vapor pressure because it is non volatile, that's why. So in that case directly we write down the equation that total vapor pressure of the solution is equal to vapor pressure of the solvent, because solvent is volatile, that's why. That is nothing but according to Raoult's law, P naught, okay, solvent, here you can write like the solvent into mole fraction of the solvent. And you also know that sum of the mole fraction of the components is always equal to unity. Unity means 1. So x solute plus x solvent, where x stands for mole fraction, okay, will be equal to 1. Now you rearrange this equation for x solvent. So x solvent will be equal to 1 minus, okay, I write here x solvent is equal to 1 minus x solute. Rearrange करो यहाँ पे solvent के लिए, and this value of x solvent is substitute, okay, in this above equation here. So you get P is equal to P naught into 1 minus x solute. Then you multiply with the bracket, okay, or you transfer P naught here, you get P upon P naught is equal to 1 minus x solute. Then you rearrange. Rearranging we get this, and then multiplying, cross multiplying, we get this equation P naught minus P upon P naught is equal to x solute. Where P naught minus P upon P is equal to nothing but upon P naught minus P upon P naught. Okay. So this will be nothing but lowering of vapor pressure, or it is also called relative lowering of vapor pressure, और ये टर्म को बोलते हैं lowering of vapor pressure, which is depending upon mole fraction of the solute means number of moles of solute, and that is the definition for colligative property. तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ क्या कर रहे हैं कि the colligative property example that we are going to study one by one today, it is lowering of vapor pressure. It is depending upon what? Number of solute particles, which is the definition of colligative property. बराबर? तो ये पार्ट फर्स्ट पार्ट था. सेकंड colligative property, elevation of boiling point, denoted by delta T. Now to start with this particular concept, first we have to understand what is the boiling point of a liquid. So in simple words, you know that temperature at which a particular liquid will boil, it is called boiling point of the liquid. Specific definition, okay, of the boiling point you will get from the text. Boiling point is nothing but the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. Okay, तो उसको भी डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं डायरेक्टली. तो एलिवेशन मतलब इंक्रीज. सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वाटर. यू टेक ओनली प्लेन वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बॉईल? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वो फर्स्ट केस हो गया आपका. ओके, तो प्लेन वाटर के लिए फॉर एग्जाम्पल उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं T नॉट. ओके, उसमें अभी आप सॉल्ट ऐड करो, वापस दूसरे कंटेनर में वाटर ले लो, उतना ही अमाउंट सॉल्ट ऐड करो, सॉल्ट. ओके, जो नॉन वोलेटाइल है. तो इस केस में अभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होएगा? प्लेन वाटर, और ये सेकंड केस है, इसमें सॉल्ट वाटर ऐड, सॉल्ट वाटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट सेकंड केस में ज़्यादा रहेगा. ज़्यादा मतलब, ओके, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. मीन्स
on addition of a non-volatile solute to a pure solvent, the boiling point of the solution increases. That is called elevation of boiling point. Okay, in the books if they have given boiling point of the solution T, then you take T. Okay, and then for plain water you can take T naught. Okay, and the difference between these two will give you delta PV, that is nothing but rise in the boiling point or elevation of the boiling point. So this formula you keep in mind. Write down more clearly. Okay, T minus T naught is nothing but delta TB, which is called elevation of boiling point. Now according to Raoult's law, okay, and he experimentally also proved that lowering of vapor pressure is equal to molality, and molality is given by this formula. Already we have seen last lecture. So lowering of vapor pressure is equal to this equation of molality, and finally, okay, this part is also equal to delta T. See, delta P is nothing but this part, okay, upon P naught. So P naught minus P, delta TB upon P naught, and when you transfer this P naught here, okay, this will be delta TB directly proportional to P naught upon into W upon capital W into M dash. And in that also, okay, in that also we have here, if P naught is transferred on right hand side, so this P naught and M, okay, P naught multiplied by M is nothing but, okay, that will be nothing but constant, because P naught is related to the vapor pressure of the solute and capital M is the molar mass of the solute. But in this case, as we know that the solute is non-volatile, so both these terms will be constant. So P naught into M constant. Okay, so that constant we write here in the next equation. So what is remaining here is W upon small w upon W into M dash, which is nothing but molarity, and this constant term, product of P naught into M constant term, we get a new factor here, that is Kb. So finally we get the equation delta TB into Kb into M. Okay, delta TB is equal to Kb multiplied by M, where Kb is called ebullioscopic constant, and the definition of this Kb is asked in examination. This definition can be asked along with the units, and delta TB you can calculate by this formula T minus T naught, where T is the boiling point of the solution and T naught is boiling point of the pure solvent, and N is the molality. So molality also. So whatever parameter is asked here, that you can easily calculate, okay, knowing the formulas for each term involved in the equation. So here we have two colligative properties today we have studied. Now in the next lecture we have to continue with the relationship between molecular mass of solute and lowering of vapor pressure. Okay, so revise this well. Any doubts you can ask. Two more colligative properties are remaining, and after that, okay, we'll solve the numerical problems. ये पार्ट के लिए फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. Okay. So PDF already I have sent for this part. Keep your PDF ready. Okay, if you are listening to this explanation, okay, next time again if you want to understand the concept well, keep your PDF notes ready for this part, and then go through my lecture and okay, simultaneously see the notes also, will understand well. Okay, so that's all for today. We'll continue in our next lecture. Have a nice day.